All right, Popeye's here. Get your hands on your heads. Get off the bar and get on the wall. What's my name? Popeye Doyle. If he doesn't like you, he'll take you apart. And it's all perfectly legal, because Doyle fights dirty. You want to take a ride there, fat man? And plays rough. Anybody want a milkshake? Doyle is bad news, but he's a good cop. We're going now. Bye. How many times have I been downhearted, looked up and saw him smiling like a shining dime? Yeah. And hoped that he would stay and tell me why he was so happy if he had the time. Who is that clown? Jewish lucky. What about the last of the big-time spenders? You make him? No, you? He's spreading it around like the Russians are in Jersey. They say we stick around and give him a tail. Our friend's name is Boca, Salvatore Boca, B-O-C-A. Well, downtown, they're pretty sure he pulled off a contract on a guy named DeMarco. And if that's not a drop, I'll open up a charge for you at Bloomingdale's. B-O-C-A. Doesn't matter. And then on our own, after working a whole day and night, we tail him to Brooklyn. And we sat on him for practically a week. Now, who do we come up with? The French Connection. A millionaire exporter with a record too clean to be true. And Doyle knows it. But he's been known to make mistakes. Your hunches have backfired before, Doyle. This time, he can't afford to be wrong. I know the deal hasn't gone down. I know it hasn't. I can feel it. I'm dead certain. Last time you're dead certain, we went with a dead cop. All right, let's hit him. Hit him! All right, nobody move. Put your hands in the air. The stakeout. Popeye, it's me, it's me. The payoff. The chase. Don't stop. Hey, Coke, you all right? French Connection. French Connection 2, the only film that could follow the French Connection. When Gene Hackman created the character of Detective Popeye Doyle in the French Connection, his performance won the Academy Award for Best Actor. Now, 20th Century Fox presents Gene Hackman in a new look at the legend of Popeye Doyle and the pursuit of the French Connection. An incredible chase that leads to Marseille, France, the crossroads of Europe and Africa, the beginning of the Riviera, the world's busiest port for the trading of heroin, and the headquarters of Frog One, the French Connection. But Marseille isn't Manhattan. Speak English? I like a 4 roses straight up and water on the side. Quoi? Mayonnaise. Mayo. Scotch. There he is, right there. El Scotcho. What now? Mayo. Popeye. Mr. Doyle, I was requested to help you. I didn't request that you come here. What do you know about Marseille? You think it's Harlem, just kicking blacks around the streets? I've been a New York cop for 14 years. I know that the dope that comes out of this city has killed a lot more than I have. Look, I'd rather be a lamppost in New York than the president of France, but I came over for one thing and one thing only. That's to get Charnier, and that's what I'm gonna do. A trap is set for Alain Charnier, the French Connection, and Popeye is the bait in an extraordinary game of cat and mouse. A game where there are no rules, and there are no winners until the bait gets hooked. I must say, Mr. Doyle, that you were the one person I did not want to see again. You're a good cop. Honest. Quite stupid, but honest. Tell me the truth. I was set up, wasn't I?
Whose idea was it? This is Popeye's Revenge. The final chapter in the pursuit of the French Connection. French Connection 2. Why don't you go back to New York and kill policemen since that's what you do best? In 1971, the French Connection won the Academy Award for Best Picture of the Year. Only one film could follow it. Gene Hackman in French Connection. En hoewel Ad blijft ontkennen, laat justitie hem na zijn vrijlating niet los. Hij wordt in 2005 verdacht van nauwe banden met de Italiaanse maffia en Colombiaanse kartels. En met de legendarische drugsorganisatie The French Connection. Over deze organisatie is in 1971 een film gemaakt. Met acteur Gene Hackman als politierechercheur. All right, Popeye's here. Get your hands on your head. Get off the bar and get on the wall. Come on, move. Move. The French Connection houdt zich in de jaren 60 bezig met grootschalige smokkel van heroïne. Vanuit het Verre Oosten, via de haven van Marseille, naar de Verenigde Staten. De heroïne wordt verstopt in Amerikaanse auto's. I ripped everything out of there except the rocker panel. Come on, Herb. What the hell is that? De kopstukken van de organisatie worden gepakt en zitten jarenlang vast, maar beginnen na hun vrijlating met een nieuwe drugslijn. Je had de oude French Connection, maar er was ook een nieuwe French Connection. Ja, daar ben ik mee geassocieerd. De 41-jarige Ad Haverkamp groeit op op de kermis, maar kiest daarna voor een crimineel leven. Hij zit regelmatig vast, maar weet ook te ontsnappen. Bij een schietgevecht komt hij bijna om het leven. Ad zit in de drugswereld, maar ontkent altijd. Ik ben zo lang geen persoon die ik beken. Ik heb wel een erecode aan mezelf. Wat een ander doet, moet hij zelf weten. Ik heb wel een bepaalde trots en waarde. Wat is die erecode dan? Die erecode is gewoon dat je gewoon je mond moet houden, vooral over andere mensen. Ad kent de mannen van de drugsorganisatie The French Connection en lijkt zaken met ze te doen. Maar Ad ontkent. Hij zegt in Venezuela te zijn wezen vissen, maar wordt gepakt voor de voorbereidingen van een groot cocaïnetransport vanuit Zuid-Amerika. Per TGV en met 3 coupés vol zwaar bewapende manschappen wordt er door België uitgeleverd aan Frankrijk. Kun je eens omschrijven hoe je door die coupés liep? Met handboeien om mijn voeten, dus echt, dan moest ik op een plek gaan zitten. In het halfwege de coupé. Dus dat was, eentje was allemaal gendarmerie. In het midden, daar zat ik in het coupé. En het derde, daar zat helemaal vol met gendarmerie en ook met mitrailleurs en weet ik het allemaal. Het is gewoon één film. Ik zit gewoon in een film. Van binnen moest ik ook wel een beetje lachen. Ik denk, nou, wat een onzin is dit hier, zeg. Geeft het ergens ook niet een beetje een stoer gevoel als je er Nee, totaal niet. Nee, ik vond het echt het leek wel of ik in een cartoonfilm zat. Maar waar denk je dan aan als je in zo'n trein zit? Ik vond het zo waardeloos op de manier hoe ik vervoerd werd. Ik denk bij mij, nu ze beschouwen mij echt als een gangster. Maakt dit je ook bang, zo'n toestand om je heen? Nee. Maar wel misschien wat je boven het hoofd zou gaan houden. Ja, dat wel. In Frankrijk wordt Ad veroordeeld tot 9 jaar cel en een boete van 10 miljoen euro. Hij komt terecht in Le Baumet, de meest beruchte gevangenis van Frankrijk, in Marseille. Hoe was die gevangenis in Marseille? Bar slecht. Ik heb er nooit zoiets meegemaakt. In Baumet zitten 2.000 of 3.000 man, waar eigenlijk maar 1000 man kan zitten. Heel veel Algerijnse mensen, heel veel mensen van Marokkaanse mensen, heel veel van Rusland en dingen. Die zaten allemaal daar. Roemenen, het staat helemaal vol. Hoe heb je overleefd in die gevangenis? Ik had één voordeel. Heel die French Connection zat er binnen. William Perrin, die zat allemaal vast in Baumet. En het verhaal al, toen ik kwam, was meneer Perrin die was op de hoogte dat ik kwam. Dat wist al via bewakers, want het is eigenlijk corrupt als de pest. En in principe, ja, daar kreeg ik cel alleen. Want ik was een staatsgevaar in principe daar. Maar cel alleen, dat was mijn voordeel. Dus ik zat met niemand anders. Nou, dan lag ik lekker alleen. Nou ja, niet alleen, want er liepen ook zulke kakkerlakken. Nou, ik trapte er eentje dood. Er liepen er ineens 10.000 baby's kwamen eruit. Dus de hele cel zat vol. Nou, zulke ratten zie je lopen. Het is echt te gek voor woorden. Hoe zagen ze je daar in die Franse gevangenis? Een topfiguur. Une présence policière particulièrement renforcée ce matin au palais de justice de Marseille. 39 prévenus vont comparaître, tous impliqués dans un vaste réseau de trafic de cocaïne entre la France, l'Italie et l'Espagne.
Ils avaient tous, à l'époque, été condamnés à des peines allant jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. À nouveau ce matin devant un tribunal, ils ont aujourd'hui plus de 70 ans et donnent ici l'image de papis du banditisme qui n'ont toujours pas raccroché. Ja, is het die dan? Is die het of is die het niet? Wat denk je zelf?